tema es la cultura y la interculturalidad. Temas emergentes. Empezamos, hasta ahora hemos visto temas fundamentales, pero ya en la quinta sesión, con Freddy Parra y Daniel Castillo, hemos empezado con los temas emergentes de las dos teologías, la latina de Estados Unidos y la latinoamericana. Y ahora, en esa sexta sesión, seguimos con los temas emergentes, esa vez las culturas e interculturalidad. Presento brevemente nuestros dos activadores. Horacio Vela es doctor por la Universidad de Notre Dame. Tiene un máster por Yale Divinity School y estudió el pregrado en la University of Texas at Austin. Sus temas de investigación son estudios del Nuevo Testamento, judaísmo helenístico, cristianismo primitivo, religión y teología hispánica. Entre sus publicaciones tenemos Magical Text Concerning the Eyes and the Face. Qué interesante esto, ¿no? Y después, eso de 2014. Y otro libro de 2010, otra publicación de 2010, Pope Benedict XVI's Use of Scripture in Caritas in Veritate. Horacio Vela, como podemos verificar, viene de los estudios bíblicos. El otro es plata de la casa, es de la PUC-Rio, Paulo Fernando Carneiro de Andrade. Plata de la casa, es una expresión muy brasileña, no sé si tiene correspondiente en español, ¿no? Es una expresión así de buena, de plata de la casa, sí. Se graduó primero en ingeniería mecánica, con énfasis en ingeniería nuclear, por esa universidad, por la PUC-Rio. Y después hizo teología, aquí hizo doctorado en teología en la Gregoriana de Roma. Es profesor de la PUC-Rio en tiempo integral y ha ejercido muchas funciones, muchos cargos importantes en entidades científicas. Entre ellos, ha sido presidente de la SOTER, de la Sociedad Brasileña de Teología y Ciencias de la Religión. Es miembro del Consejo Director de la Red Globetics. Vicepresidente de la INSEC, the International Network of Societies for Catholic Theology. Ha investigado en el área de teología con énfasis en teología sistemática y moral social, actuando sobre todo en los siguientes temas: teología de la liberación, fe y política, doctrina social de la Iglesia y ética social cristiana. Vamos a empezar por Horacio Vela, que va a hablar en inglés. Estoy suponiendo que nadie tiene una dificultad fundamental con el idioma de Shakespeare, porque sí, no hubo tiempo hábil para traducir el texto de Horacio en español. Bueno, estoy suponiendo que ustedes pueden entender. Si alguien después quiere una clarificación sobre alguna expresión u otra, después que él termine podemos proceder a eso. Paulo va a hablar en un idioma propio, portuñol, ¿no? Portuñol, en todo el mundo su texto está siendo distribuido, entonces se puede seguir. Quería recordar que para el bien de nuestra metodología es importante mantenerse los 20 minutos para que tengamos un tiempo considerable para la discusión, las intervenciones, ¿no? Porque si los dos activadores hablan largo, es muy interesante y fascinante lo que dicen, pero justamente por eso la gente quiere hablar, intervenir y no tiene tiempo, ¿no? Tenemos que cortar. Entonces, vamos a intentar quedarnos ahí en 20 minutos.
Paso entonces la palabra al primero de nuestros activadores, Horacio Lela. Thank you. Thank you to Peter and Maria Clara and the organizers and Katia for the invitation and all the work that's gone into this conference. The Bible and Latino biblical scholars. The evangelization of America is not only a gift from the Lord, it is also a source of new responsibilities. We find that in the first paragraph of the Ecclesia of America. 500 years after the initial encounter between Europeans and the peoples of the New World, the violent legacy of multiple conquests continues, even amidst the hope for conversion and the pursuit of justice and the common good. I would like to discuss some of the insights of Latino biblical scholars in the U.S. and their connections to theology and hermeneutics in Latin America. As is customary for Latino scholars, I'll say a little bit about my own social context first. I was born on the U.S.-Mexico border in Laredo, Texas, and I teach in San Antonio, Texas. My great-grandparents both spoke several indigenous languages that none of their descendants can remember. They also spoke Spanish. Generations later, their great-grandchildren, myself included, grew up speaking English primarily rather than Spanish. The effects of colonization and assimilation continue to this day. In my own research and teaching, I work primarily on the Apostle Paul, a diaspora Jew who spread the gospel about Jesus Christ to colonize nations in the Roman Empire. His Bible was the Septuagint, the Greek translation of the Hebrew Bible. My current research interrogates why it is that 500 years after the Reformation and the conquest of the Americas, it is Luther's interpretations of Paul that dominate. Both Luther and Las Casas and many others in the New World used Paul's writings to resolve their crisis of faith. Yet 500 years later, it's Luther's reading that dominates contemporary biblical scholarship. In what follows, I will trace out some of the development and transformation of Latino approaches to the Bible and the ways they intersect with themes familiar from Latin American theology and hermeneutics. This brief survey does not do full justice to the authors and their respective methodologies. This is more or less a chronological survey, but it is by no means a genealogical survey. Each scholar is marked by their own particular social contexts, methodologies, and experience of Latinidad. I start first with Father Virgilio Elizondo, because he's been so central and influential for so many Latino Catholics and theologians in the United States. Although he was not formally trained as a biblical scholar, he theologically and culturally engaged the scripture scholarship he encountered in graduate studies. His book, Galilean Journey, The Mexican-American Promise, and his use of the category of mestizaje as a locus theologicus is foundational for many Latino theologians. He did not offer a doctrine, but rather a theological method, nor did he claim to speak for all Latino experience. He always said that he spoke from the particularity of his Mexican-American experience. Whereas Gustavo Gutierrez dealt primarily with the problem of material poverty and social sin, Elizondo instead focused on the realities of cultural poverty of Mexican Americans through the double mestizaje of the conquest of Mexico and the U.S. Southwest. Both instances of mestizaje resulted in the violent birth of a new people who were neither fully Amerindian, nor Spanish, nor American. Using a hermeneutics of correspondence or correlation, which had already been developed and utilized in Latin American-based communities, Elizondo found a correlation between Mexican Americans and Jesus' experience as a Galilean Jew. First century Galilee is thought to have been a place of cultural and racial mixture. Jesus, the Galilean Jew, was rejected as being inferior to the ritually and perhaps racially pure Jews of Judea and Jerusalem. Jesus thus associates with and redeems and recapitulates the existential crisis faced by Mexican Americans through his path of nonviolence and God's election of the rejected. Although not all scholars agree with Elizondo's hermeneutics and his use of the category of mestizaje, they echo his turn to the particularity of their identity. Another important scholar is Fernando Segovia, who is perhaps the most prolific Latino biblical scholar in the United States. He began
his career as a traditional historical critical scholar of John's Gospel, trained at Notre Dame. He has described his initial training as a scholar as a sort of assimilation and stripping away of his individual identity towards the path of being an objective scholar. His methodology now centers on post-colonial and decolonial thought. In contrast to Elizondo, Segovia favors the hermeneutics of diaspora, or what he also calls otherness and engagement. This arises from his own experience of exile from his Cuban homeland as a child and life in diaspora as a Cuban American. Those who come from non-Western, non-US Anglo-American origins have a bicultural or hybrid identity. There are fundamental differences, Segovia argues, between the world of the text and the world of the reader that cannot be simply equated through the hermeneutics of correspondence. Both worlds must be explored and interrogated before the real flesh and blood reader, in particular exegete, offers their own construction and interpretation of the text. His en conjunto dialogue with Asian American, African American, Latin American, and post-colonial biblical scholars across the world have set the stage for future contributions among minoritized groups and communities of scholars. Segovia's work has influenced several generations of New Testament scholars, including Father John Pierre Ruiz, a New York-born Puerto Rican. Though traditional in nature, his dissertation examined the use of the exilic prophetic book Ezekiel, the use of the book in the later exilic apocalyptic book of Revelation. Since the 1990s, his work has dealt primarily with Latino readings of Scripture. His collection of essays, Readings from the Edges, the Bible and People on the Move, examines stories of migration from the Hebrew Bible and the New Testament, which challenge the hermeneutics of correspondence and idealistic readings of migrants in the Bible and contemporary society. The Bible, Latino identity, and our contemporary world are comprised of non-innocent and non-idealistic histories. The complexity of Ruiz's identity as a Puerto Rican living in the midst of U.S. colonialism shapes his hermeneutics. He has been a fierce critic of Elizondo's use of older New Testament scholarship that appears to reflect anti-Jewish sentiments. Like Segovia, he is in dialogue with Latin American biblical scholars and those from other minoritized communities in the United States. Influenced by Medellin and by Gustavo Gutierrez, as well as the preferential option for the poor, he has written about the hermeneutical privilege of the poor. Like Segovia and Elizondo, he emphasizes that everyday experience, lo cotidiano, is always specific, always particular. He argues that there are no generic poor, or no generic Latinos. In Readings from the Edges, he writes, "Because we are peoples of the Word made flesh, we are invited to affirm that there is no flesh that does not bear the mark of the Logos. The canon of the Word made flesh embraces those who are excluded, minoritized, and marginalized. Here, then, I would suggest we find the hermeneutical edge of the preferential option for the poor." Influenced by Segovia and Ruiz was the late David Sanchez, a Mexican-American biblical scholar who taught at Loyola Marymount University in California. His book, From Patmos to the Barrio, Subverting Imperial Myths, demonstrated the ways that minoritized communities subvert dominant ideologies throughout the ages. In his book, he compared the subversive use of myths in Revelation 12 to the anti-Spanish subversive use of Revelation 12 in the Virgin of Guadalupe tradition, in both Spanish and Nahuatl literature. The last part of his book examined the way contemporary the Chicana movement and murals of Guadalupe in Los Angeles challenged U.S. ideologies of manifest destiny. Reception history is typically concerned with the way early church figures like Origen or Augustine, or medieval and later figures like Aquinas and Luther read and interpreted and received the Bible.
Sanchez would probably not have referred to his book as an example of reception history, but in a sense, it is a kind of reception history. For he has elevated the Guadalupe tradition and Chicano artwork to the level of genuine theological resources, since they are part of lived daily experience for Latinos. They are manifestations, in Sanchez's view, of God's revelation for Latinos in ways that Origen or Aquinas never will be. Thus, Sanchez shows the power of myths and images, from Revelation 12 in the Roman Empire to the Virgin of Guadalupe in colonial Mexico and in East Los Angeles murals, to create and subvert dominant ideologies. Another scholar influenced by Segovia is Jacqueline Hidalgo of Williams College, who is past president of Actus. Born in Costa Rica, she has spent most of her childhood and adult life in the United States. Methodologically, she operates in dialogue with Segovia's hermeneutics of otherness and engagement, hermeneutics of diaspora, as well as African-American biblical critics Vincent Winbush's theory and critique of scripturalization, that is, the way that dominant cultures create and control the nature and meaning of sacred writings. She's also in dialogue with Mexican-American scholar Gloria Anzaldúa and other minoritized and LGBTQ scholars. In her dissertation, later published as a book, Revelation in Aztlán, Scriptures, Utopias, and the Chicano Movement, Hidalgo places the book of Revelation in dialogue with sacred writings from the Chicano movement, such as El Plan Espiritual de Aztlán. Specifically, Hidalgo compares Revelation's ideals of utopia, which she always reminds us is the good place or no place. Revelation's idealized utopia of the New Jerusalem with the Chicano movement's mythology and construction of Aztlán. Both the New Jerusalem and Aztlán represent historic places that have been conquered by empires. And they also represent idealized, non-physical states of mind that call out to oppressed and conquered peoples. She points out that Revelation's New Jerusalem and the Chicano movement's Aztlán, which were meant to give hope to marginalized, both of them exclude and also, in fact, marginalize various types of transgressions and minorities. The book of Revelation, indeed, also even appears to condemn some of Paul's practices. Paul approved of women prophets and also allowed for the consumption of meat, sacrificed idols. Revelation condemns both social issues. Scholars like Hidalgo favor the term hybridity over the term mestizaje. Here she follows Nestor Medina's critique of mestizaje. Because the category appears to be either too racialized or too biological in nature, and also because within history it's been used by various peoples to erase indigenous Africans and Asians in Mexican and Latin American history. Last but not least is Latina scholar Aida Pilarsky. A scholar of the Old Testament, she is chair of the Department of Theology at Anselm College. In a way, this brings us full circle because she's been influenced by Paulo Freire's notion of conscientization and the theology of Ada Maria Isasi Diaz, among other feminist Latina scholars. Ada Maria herself was influenced by Latin American liberation theology. Born in South America, though, she spent most of her life, spent half of her life in the United States, which raises the question, how does she identify as Latina or Latin American? In a recent work, she begins with this question of identity. She concludes, to be a Latina biblical critic, then, is to take, through a process of conscientization, a well-informed and well-engaged stance in the process of inquiry. This particular stance should be informed by at least 4 distinct but intersecting perspectives: ethnicity, gender, hermeneutics, and faith. In a recent chapter, Pilarsky examines the figure of Ruth in the book of Ruth, a foreigner who becomes the mother of King David, and thus she's listed as one of the ancestors of Jesus in the genealogy of Matthew's Gospel.
she compares Ruth's situation in the story as a foreigner working in the fields to the experience of contemporary Latinas working in the fields in the United States, both of whom in the ancient world and in today's society are susceptible to sexual violence while on the job. In the story of Ruth, Boaz offers protection to Ruth from the young men around her in the fields by prohibiting them from bothering her in the Hebrew. In Bilaski's reading, this is a clear reference to protection against sexual assault against foreign women. Concluding her article, she writes, "Thus, by reading Latinamente, I and many others raise the voices of the women crying in the fields because of the multifaceted violence happening against their humanity. So even if people cannot hear their cries because they are in the fields, God always listens to the cry of the people, all peoples." Much more could be said about each author and the various ways they apply their methodology to particular biblical texts. And there are many other authors that could be surveyed here. One metaphor that comes to mind is how John Pierre Ruiz says that his methodology is not like a cookbook. You always adapt the recipe to what you're doing, and you change it up as it develops. It's not a preset pattern. To conclude, I want to try to summarize some common themes that Latino biblical scholars have engaged from Latin American traditions regarding the preferential option for the poor and liberationist hermeneutics. The majority of Latino critics favor the hermeneutics of otherness and engagement over the hermeneutics of correspondence engaged by Elizondo. Though arguably in some ways Elizondo's model remains closer to Latin American models of base communities. Elizondo frequently practiced group meetings where he just let the people speak, got their own opinion, rather than getting the opinions of other professional scholars. Both models, whether correspondence or otherness and engagement, nevertheless disrupt the dominant Anglo-American models of scientific, objective exegesis that leave behind one's own identity in the pursuit of some objective meaning inherent in the text. Latino critics have been concerned with the development of their identity through conscientization in the categories of home, as well as diaspora and exile, as experienced through the result of U.S. intervention in the Western Hemisphere and across the globe, for that matter. Latino biblical scholars privilege the voices of the poor and those marginalized by empire. Whether they use the term mestizaje or hybridity, they're responding to the ongoing legacies of conquest and domination. Finally, Latina scholars in particular have been in dialogue with Latin American feminists to promote the voice and agency of women across the world. All operate within and transgress in various ways the borders created by the U.S. and by dominant voices in the field of biblical studies. To conclude, Latino biblical scholars are keen to note that the Bible is full of stories of migration, diaspora, and encounters between cultures. For Latino theologians, the Bible is not a static book of unchanging doctrines. It's the living Word of God experienced in lo cotidiano, in daily experience. What sets Latino theologies and biblical hermeneutics apart from other North American theologies is an epistemology that is centered both on the revealed Word of God, Jesus Christ, and the lived realities of everyday life, as well as the revelation and wisdom granted through our culture, our stories, our abuelos and abuelas. Latino theology and Latino approaches to the Bible are thus an evolving tradition, rooted in our past, yet subject to change, critique, and transformation. To close off, here's a concrete example of this within the Bible itself. The book of Ben Sira, a text found in the Apostle Paul's Bible, was originally written in Hebrew, in Palestine by a scribe in the wisdom tradition. Later, it was translated into Greek by the scribe's grandson after he moved into Egypt. In translation, it took on new shades of meaning, yet still transmitted the wisdom from the previous generations. For Latino scholars, this is an example of a grandfather's wisdom, an abuelo's wisdom, translated and passed on by a grandchild who made a new home in a foreign land. Bom, muito bem. Eu preparei mais bem 3 pontos como provocação
para o debate, dentro um pouco do espírito daquilo que havíamos pensado inicialmente para o seminário, não? Então são esses os 3 pontos que eu pensei como aquilo que no Brasil se chamaria pontapé inicial, como na peleia de bola. Não? Pontapé, não? Sim. Primeiro, não? Durante o viagem apostólico empreendido pelo Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos entre os dias 3 e 5 de fevereiro, foi emanado um documento fundamental para a construção da paz no mundo, baseado na tolerância e no diálogo. Trata-se da Declaração à Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum, que foi firmado pelo Papa Francisco e pelo grande imã de Al-Azhar, Hamed Al-Tayeb de Abu Dhabi, no dia 4 de fevereiro. Se pode notar que, em decorrência da função que possui o grande imã da mesquita de Al-Azhar, no Cairo, e diretor da universidade anexa à mesquita, o Sheikh Hamed Al-Tayeb é considerado, de modo general, a autoridade máxima da Jerusalém sunita. O documento possui, por conseguinte, uma ampla autoridade e significado para o mundo católico e islâmico. Nessa declaração, o Papa e o Imã afirmam: o pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Essa sabedoria divina é da origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e a liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião ou uma certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Pela primeira vez, se afirma em um documento firmado por um pontífice que a pluralidade religiosa e a diversidade humana, que inclui a diversidade de cor, sexo, raça e de língua, pertencem ao desígnio divino e que, consequentemente, o direito à liberdade de ser diferente em todas essas dimensões se funda sobre esse desígnio. Não se trata mais de fundar o direito à liberdade no princípio de tolerância ou no respeito à liberdade de consciência, mas sim no respeito à vontade e sabedoria divina que nos ha hecho diferentes. Essas diferenças não são então resultado do pecado humano, nem mesmo do pecado original, nem fruto da concupiscência. Por serem fruto do sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos, devemos compreender que a diversidade étnica, cultural e religiosa é de direito natural. Não pode ser suprimida. Tal afirmação também é inaudita por ter sido hecha conjuntamente com a máxima liderança da Islã sunita e representa um novo paradigma e, para os católicos, um novo patamar numa resistência da Igreja. O diálogo intercultural coloca-se como um imperativo que tem como objetivo o mútuo enriquecimento e a proteção da diversidade contra qualquer projeto colonizador. E aqui temos a atenção que entre as diferenças se colocam as diferenças de sexo, que se poderia entender, compreender, em sentido mais conservador, como ser homem e mulher. Mas como está colocado num contexto de respeito ao direito à liberdade de ser diferente, eu penso que se pode compreender de modo muito mais amplo, compreendendo todas as possibilidades da sexualidade humana. Não em modo binário, homem e mulher, mas dentro do arco-íris, que compreende todas as possibilidades.
Segundo ponto. Quer dizer, a novidade está em reconhecer que isto é parte do desígnio de Deus, não? Que resolve a questão, porque muitas vezes, pela parte conservadora, na tolerância, é fruto da concupiscência e assim adiante. Não? Segundo ponto. O instrumento labores, preparado para o ensino dos bispos para a religião panamazônica, afirma: a enculturação da fé não é um processo de cima para baixo, nem uma imposição externa, mas o mútuo enriquecimento das culturas em diálogo, interculturalidade. Os sujeitos ativos da enculturação são os próprios povos indígenas. Ainda, segundo o mesmo documento, enculturação e interculturalidade não se opõem, mas se complementam. Assim como Jesus se encarnou em uma determinada cultura, enculturação, seus discípulos missionários seguem seus passos. É por isso que os cristianos na cultura vêm ao encontro de pessoas de outras culturas, interculturalidade. Isto sucedeu desde os primórdios da Igreja, quando os apóstolos hebreus levaram a boa notícia a diferentes culturas, como a grega, descobrindo semilhas do verbo. Naquele encontro e diálogo entre as culturas, surgiram novos caminhos do Espírito. Isso é o documento da minha reflexão. Devemos reconhecer e afirmar que toda ação evangelizadora é sempre um processo de interculturalidade. A fé é sempre fé encarnada em uma cultura. Não podemos falar de um evangelho nem de uma fé com seus conteúdos específicos, vida square, fora ou por sobre das culturas, por cima das culturas. Todo o processo autêntico de evangelização só pode ser um resultado de um diálogo intercultural que leva à enculturação da fé em uma nova realidade. Tal processo, inclusive, pode produzir uma nova compreensão de muitas dimensões da própria revelação. Todo agente evangelizador deve ser consciente dessa realidade. Caso contrário, o que se tem não é uma verdadeira evangelização, mas um processo de dominação colonial que destrói a riqueza da diversidade cultural que, conforme afirmado antes, pertence aos desígnios sapientes do Criador. Ressalte-se ainda que os agentes da enculturação não são aqueles que trazem a boa nova dentro do marco de sua cultura, mas os que recebem a boa nova e devem reinterpretá-la dentro do marco de sua própria cultura. Terceiro ponto, o documento Diálogo e Anúncio, promulgado em 1991 pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, pela Congregação para a Evangelização dos Pueblos, afirma que, embora mantendo intacta a sua identidade, os cristianos devem estar dispostos a aprender e a receber dos outros, e por intermédio deles, os valores positivos de suas tradições. Isto está no número 49. À luz do avanço da reflexão das últimas décadas sobre cultura, enculturação, interculturalidade e diálogo interreligioso, essa formulação nos parece hoje insuficiente. Ela parece remeter a uma concepção ahistórica, fixista e essencialista de identidade. A identidade não é uma propriedade das coisas ou dos seres, do ser, mas das relações. A identidade de cada pessoa, de um grupo ou de uma nação, não é algo fixo e imutável. Para cada indivíduo, para cada pessoa, o seu desenvolvimento pessoal, ao longo do tempo,
com suas diversas experiências, encontros e desencontros, aquisições culturais e religiosas, leva a uma inevitável transformação de sua subjetividade, a uma nova percepção de si e do seu lugar no mundo, produzindo uma constante ressignificação de sua identidade. Esta, a identidade, é sempre relacional e dinâmica, pois implica o reconhecimento da diferença e da alteridade, e se constrói a partir das relações que o indivíduo estabelece com o mundo. Desde o nascimento, onde tudo é indiferenciado, para o ninho, que se sente com o mundo que o circunda, até a idade adulta, nos reconhecemos como um indivíduo único através do reconhecimento das diferenças. Em outras palavras, é no encontro com a diferença que se produzem as identidades, até mesmo as identidades que consideramos fundamentalistas. Não só pelos indivíduos, mas também pelos grupos e nações. Desse modo, o diálogo intercultural e interreligioso não pode ser compreendido como uma ameaça à identidade, mas como produtor de identidades. No diálogo e através do diálogo, posso descobrir aquilo que considero próprio e essencial em mim diante do outro, ao mesmo tempo que posso considerar que certos aspectos daquilo que supunha ser minha identidade não são essenciais. Se pensarmos em fatos recentes, para muitos católicos do século XIX e da primeira metade do século XX, o latino como língua litúrgica fazia parte da identidade católica, de modo irrenunciável. Por ocasião do Vaticano II, com todas as mudanças, câmbios vividos nos anos 50 e 60 do século XX, que incluiu um forte processo de decolonização e a emergência de novos conceitos com suas diferentes culturas, essa percepção cambia e percebemos que o latim litúrgico não fazia parte de nossa identidade não negociável. Passamos a adotar todas as línguas como línguas litúrgicas. Parafraseando na distinção proposta pelo bispo norte-americano John Carroll, que foi o primeiro bispo católico norte-americano e o único caso de um bispo católico em Norte-América cuja nomeação foi decorrente de um processo eleitoral, e foi eleito pelo clero, os católicos descobriram nesta ocasião que o latim litúrgico não pertencia à tradição católica, mas somente à tradição dos católicos. Essa era uma coisa que ele dizia, não? Que devemos sempre distinguir entre a tradição católica e a tradição dos católicos. E que tantas vezes coisas que colocamos ao lado da tradição católica não pertencem à tradição, mas somente à tradição dos católicos. Identidades são dinâmicas, processuais e se constroem nelas relações. Essa realidade deve ser assumida conscientemente no processo de evangelização, que é sempre um processo de relações interculturais. Em outras palavras, devemos reconhecer que toda identidade é ela mesma fruto do diálogo. São esses dois três pontos que eu queria trazer para o debate. Is it fair to say that the traditional distinction between biblical exegesis and biblical theology has been blurred, has been suffused, that biblical exegesis is in and of itself biblical theology within that context that you are describing? Bueno, me interesa si por ahí nos podés explicar un poco más o para pensar juntos la relación entre inculturación e interculturalidad. El instrumento Laboris lo dice, vos lo citaste, inculturación e interculturalidad no se oponen,
más se complementan. Me parece que es un tema interesante porque la categoría de inculturación fue, si se quiere, todo un hallazgo profético de Juan Pablo II, en Catequesis Tradente, como un hermoso neologismo, lo llama en el 79, y significó en sí un cambio de paradigma, decir, bueno, no vamos a enseñar todo, vamos a tratar de una transformación íntima de los valores más profundos de la cultura. Pero sabemos que después eso también se usó en cierta perspectiva colonialista. Entonces aparece esta reacción de hablar más de interculturalidad. Bueno, a mí personalmente me da la impresión de que la categoría de inculturación todavía tiene mucho para ofrecernos, pero que también necesita complementarse, como dice acá el instrumento laboris. Por ahí, si podés explicarme un poco cuál es tu postura en eso, me parece que a mí me enriquecería. Complementar lo de Hugo, ¿no? Desde el punto de vista ya no bíblico, sino sistemático y filosófico, con la categoría de mestizaje, que se ha trabajado bastante en América Latina. Por un lado, Pedro Trigo, el tema del mestizaje cultural que habla Puebla, y él lo desarrolla, por un lado, en Doña Bárbara, la novela de Rómulo Gallegos, donde Doña Bárbara es realmente mostrada como bárbara en el sentido de Sarmiento, civilización y barbarie. Y justo que la hija se case con Santos Luciano, Santos, la religión cristiana, Luz Ciardo, la iluminación, la ilustración, para salvarse tiene que blanquearse al casarse con Santos Luciano. En cambio, si tomamos al revés otra novela, Arguedas, Todas las sangres, que es una maravilla, porque son todas las sangres del Perú que aparecen en forma novelada, ahí aparece el mestizaje cultural, pero visto al revés, desde la madre, y por lo tanto Rendón Huilca, por un lado, es un indio que va a la costa, retume todo lo válido de la costa y el occidente y lo lleva para servicio de la sierra, es decir, de la cultura andina, quechua, fundamentalmente quechua, pero también podemos pensar en la aymara. Y Metón Ferré, el filósofo uruguayo, lo relaciona con las tres dialécticas de San Pablo, como lo desarrolla Gastón Fessard en la actualidad histórica. En Cristo no hay ni amo ni esclavo, ni varón ni mujer, ni griego ni judío. Y entonces él dice que en América Latina se dio la conjunción de las dos primeras, el amo varón y la esclava, ya sea india, ya sea negra, mujer. Pero que eso mismo da la posibilidad de superar desde una dialéctica de amor y de filiación de algo nuevo, el mestizo, en la dialéctica varón-mujer, superar la dialéctica de amo y esclavo. Entonces, ahí hay toda una serie de reflexiones en base a la literatura y a la filosofía, y también de alguna manera a la teología, porque habría que retomar, que Metón no lo retoma, judío pagano, ¿no? Que puede enriquecer mucho la categoría de mestizaje. Ahora, ¿cómo decirlo en inglés? From Rómulo Gallego, Doña Bárbara,
and the other from Arguedas, José Luis Arguedas, from Peru, Todas las Sangres, all the bloods of Peru. And then he referred to the philosophy of Vital Ferrer, who reflected on Galatians 3:28. There is no Jew nor Greek, nor lord nor slave, nor man or male or female. And Vital Ferrer integrated the two of them, lord and male, and slave and woman. But it left out the Jew and Greek, no? Es más o menos eso para los cánones. Claro que en América Latina se unieron amo varón, Sí. esclava mujer. Dr. Ferrer said that in Latin America there was the connection between lord and male and slave and woman, but he didn't think about the other, the Jew and Greek. No. I think it's mostly. And the second dialectic, man and woman, this is dialectic from love, of love, and also of the generation of a new one, mestizo. Yeah. And that is a way to superate the first dialect. Okay, then yours. Thank you, Sixto, for your question. On 2 points here, I think a number of Latino and other minority scholars would say that there is no such thing as just pure biblical exegesis without any context, that when in fact you are interpreting a text, you're making truth claims that transcend what you're doing, and that every scholar brings something about their own identity into it. On that point, I think that a number of Latino scholars would agree that you can't separate religious studies from theology or exegesis from theology, that they go hand in hand. On biblical theology, there's people that have tried to say, here's the theology of the entire New Testament or the entire Bible. Both Catholic and I think Protestant scholars have said there's different canons or different theologies in the New Testament itself. James comments on or critiques or adds Paul. Revelation seems to critique Paul. There's 4 Gospels, and there's no one single theology of Jesus or biblical theology. So one of the reasons why there's so many ways of approaching the text as a Latino scholar is that you bring your own identity to it, and each text has its own identity. And that brings a rich array of theologies. And within the Catholic world, there's many different rites, many different kinds of theologies across the world, and that it kind of emerges from the text. For Father Shinoni's question, the idea of the gradual whitening of people through mestiçade, I saw that in my own hometown, or in hearing from the stories from grandparents and parents, that people were encouraged to, if their darker skin to marry someone lighter, that way the children would benefit somehow through the gradual process of assimilation and leaving behind indigenous roots. So there's a kind of danger there that some manifestations of mestiçade lead to that. On Paul's letter to the Galatians 3:28, that's a very famous text. It's also kind of, it has its benefits, but it's also dangerous the way it's been used. And I think you pointed out some of those dangers, that Paul meant to say all are one in Christ, yet that's not the way the text has been practiced. People use the text to bring about some sort of assimilation that some scholars or theologians might say, why talk about race or ethnicity? Paul said we're all one, there's neither Jew nor Greek.
But what they're in fact doing is promoting some sort of effective whiteness, that we all assimilate to being American, or we all assimilate to being global citizens who are subjugated to America. So that's one of the texts in Paul that I grapple with the most and sometimes try to avoid, precisely because it's been used that way to erase distinctions. Whereas Paul was probably trying to promote some sort of equality. I don't think he ever forgot that there were Jews in his churches and there were Gentiles, that there were these differences and that he respected them. And I think wherever Christianity's gone, you could probably find equations between masters being associated with male and slaves being associated with women. If Christians took seriously Galatians 3:28, we wouldn't have needed Vatican II or newer movements of theology, liberation theology, or theology of the people. So there's ways in which the darker, ugly sides of mestizaje get associated with some sort of white supremacy, I think. The issue of love, I know, has been somewhat controversial in contemporary discussions of mestizaje, because some have argued that even though things were bad in the conquests, that it was the love between man and wife that's what got people through. And there's ways in which that gets connected with the idea of Jesus' patient suffering and sacrifice, that if you just grin and bear it, then there'll be resurrection in the end. But that certain ideologies of Jesus' death as a sacrifice, or that suffering can somehow lead to a greater good, can promote violence against women, or unjust marriages, or slave masters would tell slaves that they should bear their suffering the way Jesus bore it, that comes from, I think, 1st or 2nd Peter. On the other side, I think there's something beautiful about that, because it is love that endures through suffering and death. Not that it's foreordained or preordained by God that people should suffer, but that's precisely the way that people do make it through, that grandparents or ancestors got by through their faith and through their love for one another. I think we find that in Elizondo's work, where he doesn't say that God wanted Jesus to die and suffer terribly, but that's the extent to which he was willing to go in fulfilling God's will and staying true to God's message. That led to suffering and death, not that the suffering and death was the point. His love and obedience to God, even to the point of suffering and death, is what breaks the bonds of death in the end. Puede ser una síntesis, porque no entendí todo. Muchas cosas no entendí. Uy, podría hacer una síntesis de tanto que dijo. No, primero, él comentó que Gálatas 3:28 tiene, a veces se critica la visión de Pablo como si fuera un intento de apagar las diferencias, ¿no? Apagar las diferencias. ¿Ah? Cancelar, es decir, anular las diferencias y homogeneizar todo. Porque en verdad hay judío, hay griego, hay hombre, hay mujer, hay amo, hay esclavo. Entonces, bueno, que hay que tomar cuidado con la interpretación, que no se puede apagar las diferencias. Justamente a través de las diferencias es que se constituye la identidad, pero aceptando las diferencias y no diciendo que no hay. Fue un poco lo que yo entendí. Pero después, bueno, seguiste tu reflexión, a ver si te capté bien, ¿no? Sobre la cuestión del amor en el sufrimiento, ¿no? Que, en fin, que el sufrimiento no es querido por Dios, ¿no? No es que Dios quiera que las personas sufran. Otra cosa es que a veces en el fondo del sufrimiento se experimenta el amor, pero no que el amor es la única manera de vivir el amor sea pasando por el sufrimiento. ¿Es eso? ¿O hay otro matiz que no capté bien en tu...? Despite suffering
in the case of Jesus, or in the case of people, the revolt people are called to nonviolence and not to seek vengeance. That's the path towards transcending destruction and death. Ah, sí, entonces el sufrimiento de Jesús y las personas que practican la no violencia, no violence, entonces es la manera de trascender la muerte por la resurrección, ¿no? Pero no es que el sufrimiento sea una cosa buena, es toda esa crítica que siempre se hace a la espiritualidad cristiana, de canonizar el sufrimiento. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, entonces Pablo. Después tenemos Peter. Sim, a sua pergunta sobre culturação e interculturalidade. Eu estudei com Nipuí quando eu cheguei em Roma em 86. Nipuí havia chegado há pouco tempo em Roma, esse ano de 86. Fiz 3 cursos no seminário, porque era um tema muito novo que se tratava. E de ali que o tema começou a entrar também no magistério da Igreja e tantos documentos. Mas tantas vezes se apresentava o Evangelho, Boa Nova, La Fé, enquanto Fidesque, quanto conteúdo de fé, como uma coisa que estava arriba das culturas, como se parasse Belaia, fora das culturas, e que depois devia entrar nas diversas culturas e modificar essas culturas. Não era o que o Nipuí falava, não era o que o Nipuí pensava. E praticamente não se falava de interculturalidade. A novidade que está presente nos documentos amores e agora, e tantos outros documentos também, é compreender que a fé é sempre fé dentro de uma cultura. E que, portanto, a evangelização é sempre um processo de interculturalidade. Sempre. Não há evangelização autêntica senão dentro de um processo de interculturalidade. Ou como imposição de uma cultura a outra que destrói a outra cultura. E que o agente da enculturação não é aquele que anuncia a partir de sua cultura, mas aquele que dentro do processo de interculturalidade recebe esse mensagem e ele começa a pensar a partir de suas categorias culturais. Porque antes o agente de enculturação era aquele que anunciava, um pouco mirava a cultura e tentava ser uma tradução. Não? Agora não. O processo de enculturação, ele não realiza a intenção da enculturação. Não a cultura que ele anuncia, o leigo que anuncia. Assim que enculturação e interculturalidade são 2 processos que devem vir juntos. Esse é um pouco o câmbio. E nesse processo de enculturação, aquilo que já me pensava, não? Se produz também um câmbio de compreensão da própria revelação, descobertas de novos aspectos da própria revelação, enquanto conteúdo de fé, enquanto Fidesque, aquilo que creio. E que pode produzir, inclusive, no pensamento de Nipuí, uma situação de uma certa pluralidade dogmática. Eu falava nessa possibilidade de um pluralismo dogmático, enquanto desenvolvimentos diferentes do dogma em diferentes culturas. E que muitas vezes não são simplesmente, não podem ser simplesmente complementares. Pode haver também tensão entre esses diferentes desarrollos dogmáticos. Um pouco essa compreensão agora de levando sempre como um processo de intercultural, que me parece que é o novo, em relação a posições antigas. Assim como a questão da identidade. A identidade antes se falava assim, quase sempre, né? Eu devo entrar no diálogo intercultural, interreligioso, intercultural, mas com a minha identidade, com princípios inegociáveis. Mas que são os princípios negociáveis? Só não posso descobrir no diálogo. Essa era a questão. A primeira vez que sucedeu isso foi no Concílio de Jerusalém,
del 42. O cristianismo se depara com uma nova situação e se deve perguntar se a identidade judaica é negociável ou não é negociável. A posição de Pelé é negociável. A posição de Bosquet, não é. Você deve ser judeu para ser cristiano, necessariamente. Assim, já é uma questão antiga, do início próprio do cristianismo, como essa identidade é cambiante. Porque no hablas de minorities, sino de o minorías, sino de comunidades minorizadas, porque es un punto clave, creo. Segunda cuestión es más amplio y tiene que ver con el problema del moralismo en la cultura norteamericana. Por ejemplo, Pablo Fernando nos recordó de la elección del arzobispo Carroll, que murió en 1815, pero en 1820 el viejo Thomas Jefferson produjo un libro que se llama La vida moral de Jesucristo, que fue no realmente el libro, sino excerptos de la Biblia, sacando todo el misterio pascual, sacando muerte y resurrección, sacando todo lo que tiene, sacando todo lo que tiene que ver con su identidad judía y dejando solamente la vida moral, según Thomas Jefferson, un Jesús moralista. Pero cuando yo ofrezco, porque hay una versión disponible, cuando yo ofrezco la Biblia de Jefferson a mis estudiantes, dicen, qué lindo, eso es lo que creo yo. Entonces, ¿qué aporte sería dentro de la teología latina para enfrentarnos con este moralismo que yo encuentro entre jóvenes católicos? So the two questions were to clarify minoritized communities, and then to talk about thinking about Jefferson's Bible and the one-sidedness of that, just moralism in U.S. culture, what Latino theology can contribute to that. Culturación de la fe, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Hay una convergencia porque al fin y al cabo son fundamentales para entender la evangelización. ¿Qué está pasando? Cómo se entiende la evangelización, que es la identidad de la iglesia. La iglesia es Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium. Su identidad es precisamente se encuentra en saliendo, evangelizando. Entonces, dentro de eso, creo que lo que nos ayuda a entender los puntos de contacto sobre inculturación y ecumenismo y diálogo interreligioso es precisamente la manera en que se entiende diálogo. Usamos esa palabra a veces sin realmente tomar muy en serio la manera en que se entiende. Y algunos han criticado al Papa Francisco precisamente porque él insiste en el diálogo como algo, no simplemente un método, pero realmente algo que en sí es esencial para nosotros, una mentalidad dialógica. Y se habla del diálogo dialogado. El diálogo dialogado se refiere al hecho de que es entrar en una conversación con una idea de recibir algo, no simplemente de dar algo. El Papa Benedicto hablaba mucho de la evangelización de una forma muy sencilla, pero yo creo muy profunda. Dar y recibir. No simplemente dar, pero recibir. Las dos cosas, intercambio. Entonces, el diálogo dialogado, entonces, no es el diálogo por ejemplo, la apologética más reciente que se ha usado en la Iglesia, que ha sido, realmente ha tratado de ganar alegatas, ¿no? De argumentos, ¿no? No. Y ese es el problema de la apologética, como se ha entendido a veces. No,
diálogo, dialogar. Y luego el otro sería el diálogo kenótico. El diálogo kenótico, es decir, kenosis, en que uno se vacía para poder de veras recibir del otro. Por lo tanto, ha habido, casi desde el principio de la conversación sobre la inculturación, la queja de que la palabra inculturación no está exactamente clara en este aspecto. Por lo tanto, podemos usar la palabra interculturación, porque todo encuentro del mensaje de Cristo con las demás personas, con el otro, no es simplemente hacer algo al otro o causar que algo suceda en el otro, pero es también algo que afecta al que está comunicando el mensaje de Cristo. Entonces, tiene que ser una relación mutua, la mutualidad, ¿no? Eso. Y creo que esto es importante, ¿no? Y creo que va muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Of the Hispanic experience in the Americas, and particularly in the United States, and generations that have shifted and changed, as you described them, and overlaid on the scriptures. And you bring out in a really poignant way the importance of those stories and how we see our own story in the story of the scriptures. As you mentioned, stories about migration, about dominance, about liminality, about oppression, and so on, overcoming and being redeemed. And so that really brought a lot of vibrant colors to and wonderful possibilities. My question to you, and which is a similar question to Paulo, is about the telling of stories. You know the story of your family, and you're able to tell it. My concern as a pastor, observing families, and not only in the States, but around the world, really, in Asia, in Africa even, that storytelling has disappeared, at least our stories. And they've been sort of overtaken or colonized, you might even say, by fake stories or reality television that becomes the new story that is shared. And so what are those possibilities of telling stories? Where can they be told? Our own stories. Y yo diría la misma pregunta, si el valor que tienen las culturas y de los encuentros de las culturas, ¿dónde se encuentran? ¿Es algo litúrgico? ¿Es algo en las plazas? ¿Es algo en las aulas académicas? ¿Dónde se encuentran las culturas? Rómulo Gallego, al contrario, va a buscar el blanqueo. En cambio, Arguedas va a buscar el mestizaje, poniendo la prioridad en la madre y la ex esclava, que asume los valores del padre, que es Don Bruno, en la novela, que representa toda la tradición hispánica. Ex amo. Pero cuando Don Bruno va a morir, le entrega su hijo a Rendón Huilca, que era el indio que unía en su síntesis
en el indio todas las sangres del Perú, todas ambas costumbres, sobre todo la de la madre y la del padre. Eso era para remarcar lo que yo quise decir al hablar, contraponer Arguedas a Rómulo Gallego. Ahora, con respecto a una consideración, ya es mucho lo que dice este primer tema, que el pluralismo y las diversidades de religión, ¿no?, son parte del sabio designio divino, etc. Fantástico, me parece muy bien todo lo que tú desarrollaste. Ahora, lo interesante es que el primer documento para el sínodo, previo al documento Laboris, que trabajamos en la Facultad de Teología, acá están presentes José Carlos y Enrique, Quique y otros, ¿no? No sé, Emilce también estaba, creo, ¿no? Bueno, ahí aparecía que puede haber revelación en las religiones no cristianas. Aquí más bien ponía como que hubiera revelación en las religiones amazónicas. No una revelación plena como en Jesucristo, pero que había verdadera revelación. Luego yo le pregunté al padre Yáñez, que participó en la redacción del instrumento Laboris, él mismo me dijo que la congregación, o alguna instancia, lo quitó esa parte. Pero lo interesante es que había un reconocimiento de que había revelación, y de hecho yo recordaba un documento de los obispos de Asia de hace varios años, que luego la Congregación General de los Jesuitas 34 lo retomó, por eso yo lo escuché de boca de los asiáticos, jesuitas asiáticos, donde los obispos de Asia aceptaban la posibilidad de revelación en distintas, por ejemplo, en el Islam, en el budismo, etcétera, ¿no? No la revelación plena, pero sí revelación. Que la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los expertos que habían estado en esa los tuvo un tiempo así cuestionados, pero a los obispos no les dijo nada. Dijo la palabra de los obispos de Asia como palabra de los obispos de Asia, y la congregación no criticó a los obispos. Entonces ahí hay algo todavía, un avance nuevo, que ahora se había retomado en el tema de la Amazonia, pero luego también se diluyó un poco ya en el instrumento Laboris. Académicos que, primero lo hago en español, luego lo hago en inglés. Los distintos académicos biblistas que mencionaste en el contexto de los Estados Unidos, en gran parte tienen muchos elementos en común, pero al mismo tiempo metodológicamente son muy distintos. Y parece que lo que los une en gran parte es tener un enemigo en común, que es el imperio. Vivimos en el estómago del imperio, el belly of the empire, ¿no? Y entonces en ese momento que nos encontramos con un enemigo en común y los efectos de ese enemigo común, en gran parte sentidos amenazados a nivel de identidad, a nivel de sobrevivencia, etc., nos permite coger esos discursos teológicos e hilarlos a la luz de esa visión general. La pregunta es, cuando nosotros nos convirtamos en el imperio, que ya como católicos, cuando nosotros los latinos nos convirtamos en la mayoría del catolicismo en los Estados Unidos, y entonces comencemos a mirar hacia el sur, ¿cuál va a ser el hilo conductor? ¿Qué es lo que nos va a conectar a nosotros como académicos, como teólogos, como
biblistas en los Estados Unidos con Centroamérica, Suramérica, el Caribe. ¿Será que en aquel momento los suramericanos, centroamericanos, caribeños nos van a percibir como el nuevo enemigo, el nuevo imperialismo, pero esta vez que habla inglés, español y Spanglish, ¿no? So, and the question, Horacio, is, first of all, thank you for all the introduction, the brief summary of all these biblical scholars, and methodologically these scholars in many ways are very disparate, so you have them come from different perspectives, men, women, you have immigrants, you have Puerto Ricans, Caribbeans, Mexican Americans, and so forth. And the way they use scriptures is quite significant, quite different from one another. And it seems that what pulls all of our colleagues together in many ways, or these colleagues together, is the fact that we have a common enemy. That common enemy, is the fact of the experience of living in the belly of the empire. Whether it is the empire threatening our lives or in our existence or our identity, or the effects of simply being in the United States as minoritized communities. So the question is, when we as Latinos become the majority of Roman Catholics in the United States of America, what's going to be the common enemy or the common theme that is going to pull us together? It's going to pull biblical scholarship together, And then as we look towards Latin America and the Caribbean, how are we going to engage? What's going to be the key or the thread that is going to pull together biblical scholars from the United States of America, living still in the empire, the Caribbean, Central, South America? Genocidio de los nativos americanos en la evangelización. Su padre es luterano, su madre es luterana, su padre aborigen. Él mostraba cómo, por ejemplo, la negación al Antiguo Testamento en la catequesis de los Pieles Rojas tiene que ver con que los cuáqueros fundamentaron su presencia y el desplazamiento de las tierras que ellos poseían en el mismo procedimiento que Israel hizo con los cananeos y la historia de la tierra prometida. También nosotros tenemos nuestra versión de este modelo de conquista que aparece en el debate de Valladolid, ¿no es cierto? Los beneficios que lleva la conquista, que es la defensa que hace de la conquista Juan de Sepúlveda en su discusión con Fray Bartolomé de las Casas. Yo me pregunto hasta qué modo a vos estas formas que están presentes en la evangelización, que también las podemos visibilizar, las podemos ocultar debajo del modelo de interculturalidad, porque para hablar de interculturalidad tenemos que primero ponernos de acuerdo que las dos culturas que se encuentran son simétricas. Quiero decir, no es una cultura superior que se encuentra con una inferior. En ocasión de esto, de esta tendencia que siempre tenemos a justificar en nombre de un plan de Dios el desarrollo que traemos de la humanidad con la evangelización, aún cuando hablemos de interculturalidad, y este problema que tenemos de pensar la evangelización y las dinámicas de la evangelización con claves semejantes a las estructuras de colonización. Si podrías decirme qué entendés por promoción humana y evangelización, o qué pensás que es la relación de esta promoción humana, evangelización como promoción humana. Yo personalmente con esto termino, que creo que en relación a la soberanía, las dignidades y los derechos de los pueblos, si Dios lo permite, el sínodo panamazónico va a ser un momento que al menos promete ser un verdadero cambio epocal. Habrá que ver qué sucede, pero me gustaría escuchar tu palabra respecto de esto. No one takes pride in that term. The same thing with the term minority. It's a relative term. One is not born a minority, one is made into being a minority. So I guess PL or
related groups. There's groups for minoritized biblical criticism or minoritized groups. It's a way of saying that this discourse isn't just something that's off to the side, it's been pushed there. It should be more at the center. So it's a way of challenging the way that stories are told. It challenges a form of assimilation, that there's one way to read the Bible and there's this other stuff. No, it's you've made this category of people and their way of talking about things less equal to others. Also in the Catholic Church, the minorities are the majority. Yes, it's been. We always talk about the change in the future of the Hispanic Catholic Church here, but we're already at that point. And we're a majority-minority church, but you wouldn't know it, I guess, in your typical Sunday Mass or at your typical Catholic university. On the Jefferson story, I mean, I think that's related to it. We always idolize the past, but that's a story that's been passed on and told. It's Jefferson had slaves and had slave descendants, but he's known more. People know more about the Jefferson Bible and the way he excised the divine Jesus and sort of replaced his own ideals, ironically. But the story about his slave wives or whatever, he wouldn't call them his wives, but his relationship with slavery is less known, and people would cover that up. But it's 2019, so that's more well known. Should I pass it? Yes. But in response to Bishop Cantu, that's a difficult question. How do you pass on the story? I think by the time we realize all the damage that could go on to our stories through mass media and the other kinds of stories that go on out there in reality TV or pop culture, it's like the damage has already been done in a previous generation. In my own family, my great-grandmother considered herself indigenous. My grandmother took great pride in that. My dad took great pride in that. She had, I think, about 13 kids, and the later sons and daughters in the 1970s and 60s, whenever she would speak in her language, the daughters would try to silence her and say, "We're not Indian, we're Spanish." So they picked that up somewhere on the border in Laredo of all places, that indigenous story could be told. So most of those 13 kids didn't pick it up, but my grandmother did, my father did, a few others did. So even in one household, the story gets damaged just in one family through other circumstances. So I think, I'm just not sure about an answer, but I think recognizing that much of the damage has already been done, but right now is an important time to intervene, and both in churches, pastors, priests can help to pass on that story rather than continue in covering it up. The way the story of Hispanic or Latinx identity now in California or Texas, it's told differently. And it's told very differently in New Mexico, in the Southwest. So it calls for us to always not just pass on what we receive, but to question it, which can be uncomfortable at times. Questioning what our elders tell us, because they might be part of the process of changing the story at the same time. So it's a complicated issue. For Hausman, in brief, I mean, there's a lot of different approaches, and sometimes one can be skeptical and think, well, if we just say there's one way to read the Bible, there's different methodologies. If Elizondo said everything, then what need is there for any more Latino theology? All we need to do is read Galilean Journey. I've heard comments like that in the past that, well, what else is there to do? Virgil already wrote his book, and you're almost the majority of the church, so isn't that the only theology? So in reality, I mean, there's so many different ways of reading Ronner, and that's the whole cottage industry. So
enforcing or insisting about that in the academy is quite important. On the other hand, people have to get tenure, people have to show that this is a vital and serious discipline, both Latino theologies and ways of reading the Bible. What unites people when we are the majority, both in the U.S. Catholic Church and the hemisphere, for that matter, that I'm not sure of, because it already is a reality, I would say, numerically, but it's going to take another generation or two to catch up in the academy. There's departments of theology that emphasize, or in departments of theology you can find Byzantine studies, Jewish studies, Syriac studies, but they will hire one Latino and think that's enough. Whereas these other branches of Christianity, their context, their languages, their histories and stories get much more funding and much more attention. So even with the numbers, it's going to be, I guess, well past after our time that people will start to wonder what unites, what gives a common thread, and what's the new thing to try to face and overcome. I guess empire or decolonial thought will always be part of it, because we all carry something with us and pass on something that still needs to be examined. Bom, 3 pontos. Não, sobre a questão dando encontro da cultura, né? Isso remete a uma outra questão: que coisa é essa cultura? E das culturas, praticamente tudo, porque quando nasce o ninho, quando nascemos nós outros, não? Aprendemos a pensar, a comer, nossos restos, tudo são restos culturais. Não? O ser humano é um ser não instintivo. E nós outros, pelo menos se seguimos a psicanálise freudiana, nós outros não somos seres instintos, mas seres pulsionais. Pulsão. E como seres pulsionais, esta cultura que está de cima da nossa pulsão. Quando um ninho nasce, não? Ele ora porque tem um mal-estar. Não sabe nem ao menos que esse mal-estar pode ser fome, hambre. Aprende que é hambre com a intervenção da madre, que lhe dá de comer, e vai identificando seu mal-estar, seu dolor, com a hambre. Esse é o nato cultural. Por isso a cultura é tudo que nos envolve, que nos permite viver e pensar. Assim, contra a cultura é tudo. A questão da revelação é um ponto muito importante. Na ocasião do Concílio Vaticano II, uma das teorias das religiões, não? Um pouco em voga, não? Pensava, as religiões são a humanidade que cerca Deus, não? E o cristianismo é Deus que cerca a los homens e mulheres. Essa era uma interpretação. Por isso só teria revelação dentro do cristianismo. Não? Bom, mas quando Dom João, o Papa, disse, não? Que o pluralismo e a diversidade de religião, de cor, sexo, raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos, que coisa quer dizer isso? Não? Que nelas religiões tem a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, deve haver uma forma esse encontro é sempre uma forma de revelação também, não? O tema das semilhas do verbo presente na patrística. Se puder pensar, as semilhas do verbo são pela religião natural, quando o homem e a mulher descobrem Deus pela luz da razão. Mas à luz disso, você pode pensar que as semilhas do verbo são parte do encontro dos homens e da mulher com Deus, delas suas culturas. Por isso, as religiões devem haver algum elemento de revelação, que seria um avanço que permitiria falar como falaram os bispos asiáticos e como estava no primeiro documento Instrumentos Sonores do Sínodo. Um pouco a minha consideração. Por fim, sobre a interculturalidade. É certo que
quando hablamos de interculturalidade, devemos pensar encontro entre, não simétricos, não? Mas entre culturas que se reconhecem como culturas com valores específicos. E o que eu reconheço na cultura do outro um valor, não algo a ser colonizado. Isto é. Mas, todavia, também nos processos de colonização há sempre um processo de interculturalidade. Também o colonizador sempre recebe alguma coisa da cultura, não? Todavia sem perceber muitas vezes, como todo encontro cambia a cultura também do colonizador. Mas sem dúvida, para pensar no modo de evangelização como interculturalidade, eu devo pensar na outra cultura como uma cultura com a qual eu vou me encontrar em tal lugar e reconhecer o valor do outro, da alteridade. Gracias. Muchas gracias. Hemos tenido una excelente reflexión en este principio de tarde. Agradecemos a los dos que fueron sintéticos y pudimos tener bastante intervención de la plenaria. Y entonces cortamos ahora por unos 15-20 minutos, tomamos un café y volvemos para la última sesión del día. Gracias.